तो गाइस अभी हम लोग करेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि ऐसे ही के बुक्स में है। सो पहले एमसीक्यू क्वेश्चन हम करेंगे। मिस्टर क्यू, a director of PQR Limited, is proceeding on a foreign tour covering entire Europe for 4 months, and he proposes to appoint Mr. Y as an alternate director to act on his behalf during his absence. The article of association of PQR Limited provide for appointment of alternate director. Mr. Q claimed that he has a right to appoint alternate director of his choice. Which of the following options is applicable in these situations? Option 1. Claim made by Mr. Q to appoint Mr. Y as an alternate director is valid, as the AOA of PQR Limited provide for such appointment. Option B. Claim made by Mr. Q to appoint Mr. Y as an alternate director is not valid, as the authority of appointment alternate director has been vested in the board of director only, and that too subject to empowerment by the article of association. Mr. Y cannot be appointed as an alternate director in place of Mr. Q, since Mr. Q is proceeding on a foreign tour covering entire Europe for 4 months only, which is less than the required absence of minimum 6 months. Option D. Mr. Y cannot be appointed as an alternate director in place of Mr. Q, since Mr. Q is proceeding on a foreign tour covering entire Europe for 4 months, which is more than the required absence of maximum 3 months. So इसमें हमारा correct answer should be B, because in that case the power to appoint alternate directors have been vested by the board of directors only, and that too subject to empowerment of article of associations. So guys, second question is, in compliance with the Companies Act 2013, at least one woman director shall be on the board of the prescribed class or classes of company. Mr. Ria is keen to seek the office of woman director in a company. Which of the following companies mandatory required to appoint a woman director where Miss Ria can hold such office? PQR Limited, an unlisted company whose paid-up share capital is not exceeding 150 crore rupees. As per the last date of latest audited financial statement, is mandatory required to appoint a woman director. Okay. B option is ABC Limited, a listed company whose turnover is 250 crore rupees. As per the last date of latest audited financial statement, is mandatory required to appoint a woman director. Okay. C option, XYZ Limited, an unlisted company whose turnover is not more than 300 crore rupees. As per the last date of latest audited financial statement, is mandatory required to appoint a woman director. Okay. Option D is BCZ Limited, an unlisted company whose paid-up share capital is not exceeding 100 crore and turnover is less than 300 crore. As per the last date of the latest audited financial statement, is mandatorily required to appoint a woman director. So guys, हम इसके रिगार्डिंग हम इस कंपनी इस सेक्शन के प्रोविजन चेक कर सकते हैं कि प्रोविजन में क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. सो लेट्स हैव लुक दिस प्रोविजन ऑफ वुमन डायरेक्टर. सो वुमेन डायरेक्टर की जो प्रोविज़न है वो ये कहता है कि लिस्टेड कंपनी को मैंडेटरी है, पब्लिक कंपनी इफ़ पेड अप कैपिटल 1000 करोड़ और मोर और टर्नओवर 300 करोड़ और मोर. सो बाय मिस्टेक 1000 निकल गया बट इट्स 100 करोड़. और इंटरमीडिएट वैकेंसी फाइल्ड बाय बोर्ड इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में और 3 months विच एवर इज लेटर. ओके. सो ओवरऑल हमें समझ में आया कि लिस्टेड कंपनी को रिक्वायरमेंट है और पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और इक्वल है और टर्नओवर 300 करोड़ इक्वल है.
So let's have a look with this of MCQ questions. So if you look at this option B question, so ABC Limited is a listed company and whose turnover is 250 crore rupees as per the last date. Okay. Okay. तो गाइस मैं बताऊंगा कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये कंपनी अनलिस्टेड है और इस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल इज 150 करोड़ एंड यहाँ पे हमारा जो प्रोविजन कहता है वो हमारा है कि अनलिस्टेड कंपनी है तो उसका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 100 करोड़ और इक्वल टू 100 करोड़ होना चाहिए एंड टर्नओवर उसका मोर देन एंड इक्वल टू 300 करोड़ होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जस्ट उसका पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट एक्सीडिंग 150 करोड़ प्लस। एंड सेकंड क्वेश्चन में जो ABC लिमिटेड है वो लिस्टेड कंपनी है ये, तो लिस्टेड कंपनी को यहाँ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है टू अपॉइंट अ वुमेन डायरेक्टर। तो गाइस ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। चलो अब थर्ड MCQ क्वेश्चन, Kutub Agro Limited, a newly incorporated company, has not mentioned the names of the first director in the AOA. There are 8 subscribers to the Memorandum of Associations, including Parivar Agro Private Limited. From the following four options, choose the one which indicates as to who shall be deemed to be the first director of KL when nothing is mentioned in the article of associations. So guys, पहला ऑप्शन है ऑल द 8 सब्सक्राइबर टू द MOI of KL shall be deemed to be the first director. Okay. Second, except Parivar Agri Private Limited, all other subscribers to the MOA of KL shall be deemed to be the first director. And the shareholder shall appoint the first director in the general meeting of KL. Out of the 8 subscribers to the memorandum of association, the first director being 3 individuals shall be nominated by Srinivas, the chartered accountant who has signed the memorandum as a witness, and they shall be deemed to be the first director of KL. So guys, इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, except Parivar Agro Private Limited. Rest of all the subscribers of MOA shall be the part of the first director. Okay, guys. So come to the question 4. The turnover of XYZ Components Limited as on the last date of the latest audited financial statement is 400 crore. An intermittent vacancy of women director arose on June 15, 2021 due to the resignation of Mrs. Swati. The immediate board meeting after the resignation of Ms. Swati was held on October 10, 2021. From the following option, choose the option 1 which indicates as the date by which the vacancy of the woman director must be filed by XYZ Companies Limited. तो गाइज अगर वुमेन डायरेक्टर के केस में वैकेंसी आती है तो हमारा इस टाइम प्रोविजन कहता है कि 3 months and immediate next board meeting whichever is later. So यहाँ पे नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हमारा हुआ है अक्टूबर 10, 2021 को और 3 months फ्रॉम दैट डे विच इज आवर जुलाई अगस्त सितंबर. So whichever is later is अक्टूबर 10, 2021. So our correct answer is अक्टूबर 10, 2021. Okay guys, fifth question. Mr. Nagarajun, one of the director of MGT Mechanisms Limited, due to his own business interest, decided to resign as director and accordingly sent his resignation letter dated 12th June 2021 to the company stating that he intends to resign with effect from 15th June 2021. Since no communication in relation to his resignation was received from MGT Mechanism Limited, he sent an email on 17th June 2021 inquiring about the receipt of his resignation letter by the company. However, MGT Mechanism Limited received his resignation letter on 18 June 2021 after the following four options, which
which options choose the one which indicate the correct data from which his resignation will be effective. तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ है, इसने पहले सेंड किया है रेजिग्नेशन लेटर 12 जून को कि मुझे रिजाइन चाहिए विद इफेक्ट फ्रॉम 15 जून से, बट यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन गया नहीं, तो उसने मेल किया है इस कंपनी को 17 जून को और वो मेल पहुंचा कंपनी को 18 जून में, और कंपनी ने मेल देखा है 18 जून को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 18 जून। मीन्स जब कंपनी ने उसको डेटा को देखा और रेजिग्नेशन लेटर को देखा, तब से हमारा जो डेट है वो इफेक्ट होगा। So guys, moving to 6th MCQ question is, Mr. Z is proposed to be appointed as a director of in RLP Mechanism Limited. It is noteworthy that Mr. Z already holds directorship in 1 dormant company, 2 Section 8 company, 8 public limited company and 9 private limited company. However, out of 9 private limited companies, 2 are subsidiary of public limited companies. In the given circumstances, is it possible of Mr. Z to accept another directorship in RLP mechanism without attracting any invalidity? तो गाइस होता ये कि जब भी अगर आप मैक्सिमम डायरेक्टर होते हैं, तो अगर प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी में आप जो डायरेक्टर है वो 20 कंपनियों में डायरेक्टर बन सकते हैं, लाइक 20 प्राइवेट कंपनियों में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है पर्सन। बट अगर पब्लिक कंपनी है तो वो मैक्सिमम 10 कंपनीज में वो डायरेक्टर होल्ड कर सकता है वो। इसके रिगार्डिंग मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा प्रोविजन हियर। तो अगर फर्दर आउट ऑफ द 20 कंपनी, the maximum number of public company in which the person can be appointed as a director shall not exceed 10. And second, it may be noted that the limit of public company 10 shall include directorship in private company that are either holding or subsidiary company of a public company. तो जो 10 कंपनी में होल्ड कर सकते हैं डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में, उसमें हमारे सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी भी आएंगे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या था कि वो ऑलरेडी 8 कंपनियों में पब्लिक कंपनियों में डायरेक्टर था और 2 सब्सिडरी कंपनी में डायरेक्टर था, जो कि पब्लिक कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी से रिलेट कर रही थी। तो ये इनका 2 और 8 मिला के 10 हो गया। तो 10 कंपनियों में, 10 पब्लिक कंपनियों में ये डायरेक्टर था। तो ये फर्दर किसी और कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन ही होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल of Mr. Z to accept another directorship in RLP Mechanism Limited since he is already holding directorship in 20 company. ये MCQ क्वेश्चन सही नहीं है। It is not possible for Mr. Z to accept another directorship in RLP Mechanism Limited since he is already holding directorship in 8 public company and 2 such private limited company which are subsidiary of public company. तो guys ये suitable लग रहा है क्वेश्चन MCQ। Okay, C MCQ. It is possible for Mr. Z to accept another. ये तो गलत है। D. It is possible for Mr. Z to accept another directorship in RLP Mechanism Limited since there is no limit on holding any number of directorship. तो guys B आंसर इज करेक्ट है। Okay guys, bye bye.